Bonsoir. Na, 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 na. Yeah. Bonsoir tout le monde. Nimba munyumva mugire hi. Do you hear me? Can you hear me? Good evening everyone. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mwiriwe. Good evening. Mzere ko munyumva, mukaba munyumva mungirire hi. Mumbabarire cyane pour les minutes de retard. I am so sorry for being late. I don't like to be late. Ariko, unfortunately, my day was chaotic, but we thank God. Mumbwire ko munyumva s'il vous plaît. Hello Kelly. Muranyumva neza? Nagerageje no kubashako amamikro. Ndashima. Nagerageje ko shaka akamikro kugira ngo mushe kunyumva neza. Hi Greta. Thank you so much. Kumpumuriza ko munyumva neza. Nizere ko mumeze neza. On ne va pas attendre à abandi. Je vais pas vous dire que tugire turindire 10-15 minutes pour abandi. Déjà, on est déjà en retard. Nenda bakumbuye cyane gose nande verb. Naho nza gusiganana n'umuntu umwe, je vais parler. So munkundire before yuko dutangura ngira ga prière gatoyi, comme ça dushobore gutangura. Hama muze ndababwira ivyo nabateguriye. Mwami Yesu, Mwami munyakigongwe, turagushima kandi turakuninahaza kuri uyu munsi, waduhaye umunsi mwiza. Abo baba bagwaye, abo baba bagize ikibazo, turasavye Mwami ngo ubibuke. Turashima ku bafise amagara, turashima ko turi bazima, turashima ko this day was amazing for each and everyone. Uko vyaba vyagenze gose, we thank you Lord, kuko turazi neza ko hari ku bwacu kandi utuzi. Turagushize mu biganza this live, may you be there, utuguidinge, ico tuza kuvugana cose Mwami, kize kivi wawe. In Jesus' name I have prayed. Amen. Murakoze cyane. So, jewe uno munsi ndashaka ko tubigira ibintu biri chill. Comme j'ai dit, naho nza gusigarana n'umuntu umwe, I will be gladly gusigarana n'umuntu umwe, ndaza kuguma nivugana, nta problème mfise, ndaza kuja devant la caméra. Comme nabibabwiye, je vais chercher mes notes kugira ngo vyorohe. Okay. We are going to talk about, hakaba hari abantu batumva ikirundi muze kumbwira kugira ngo nze guswitchinga. So, what is the scary part of being born again, kuba musha muri Yesu? Abantu batigera batubwira wewe waje ubibona gute? Je ngira ndababwire experience yiwanje, ngira nababwire n'ukuri ivyo nabonye vyanteye ubwoba, nkavuga ati I am going to die, literally to die. Ariko kuko nzi neza yuko uwo nakurikiye atazigera maramaza, kuko nzi neza yuko le Dieu que je sers n'est pas un Dieu nyene w'amafuti canke w'ibintu, kandi azonkiza ubwo bwoba. Nico gituma mvuze nti reka ndayapartage, comme ça namwe umwe muri mwebwe ashobora kubavuga ati je numva umengo hariho ibintu batambwira, numva umengo bajya bakizwa, numva umengo bajya abantu baba bariko baravuga Imana, hariho ibintu batatubwira. Je ngira ndabibabwira comme ça mwumve yuko
atakamaro ko kugira ubwoba, mwumve yuko no matter what nukuri Imana ibiri kumwe natwe, Imana ibiri kumwe natwe, Imana igendana natwe, Imana hariho verse ivuga muri imwe muri Jérémie 1:5 ko Imana yari ituzi même bien avant yuko on soit formé dans le ventre de notre mère, yari ituzi, yaraduformye, yaraduhamagaye, yaraduplashije aho turi. Donc umuryango wavutsemwo nukuri Imana yarashajije kuwuvukamwo, aho wize, ivyo wakoze, ivyo uriko uracamo vyose. Hi team, love. Ivyo uriko uracamo vyose nukuri Imana yari ibizi kandi n'ubu irabizi. So the scary part, quand tu es born again, kenshi usanga batatubwira, uragira ubwoba, canke iyo utarakizwa uragira ubwoba cane de laisser partir l'ancienne version de toi. Basha, urabigirira ubwoba. Pour la petite histoire, murazi neza yuko na rebrandinze ndahindura, avant nitwa Sexy Love, ubu nitwa Precious Imari. Basha, reka ndababwira ikintu kimwe, le fait yo guhindura izina, le fait yuko rebranding, Imana yari yabimbwiye depuis longtemps, numvise ijwi ry'Imana depuis longtemps, irambwira uti iryo zina ntirikijanye with who you are now, ico ukuri ntibikijanye n'iryo zina, so utegereza kurihindura. Ariko nta kintu ca mbere cari kinteye ubwoba, kubera ko iyo umaze imyaka ufise une certaine notoriété, que ça soit ku ma réseaux sociaux, que ça soit umuntu wese izina ryiwe canke personnalité yiwe, version yawe wenyene, iyo umaze igihe and then ukumva urakirijwe, ukumva ntibigikorresponda na qui tu es, basha guhindura biragoye cane, biragoye kubera ko uripoza question, none gamana abandi bazovyumva gute, none gamana ibi bizogenda gute, umva uripoza ama question nka 15, ayo ni make ndababwiye 15. So laisser l'ancienne version de toi partir, kiri mu bintu vya mbere abantu batatubwira, ati niwakizwa hari ibintu Imana izogusaba gukora nawe utazotahura. So ico nico kintu ca mbere je mu bintu vyanteye ubwoba vyarimwo, kandi numva umengo abantu ntibigeze babimbwira, mbere ko iki batigeze bambwira yuko il y a une certaine version de toi-même qui va partir, il y a une certaine personnalité de toi-même qui va partir. Hariho ibintu wahora ukora, wahora ugira, aho wahora uja, kubera iki batigeze bambwira yuko ivyo vyose bizohinduka. Numva umengo n'abana babi, kubera iki batabimbwiye. Rero ntimugire ubwoba, nukuri kuko Imana yatwemereye ko izoba iri kumwe natwe, yama iri kumwe natwe every single day, yama iri kumwe natwe, nuko biraza easily. L'ancienne version de toi iragenda, muga ntibanakubwira yuko hariyo ama habitude utegerezwa guhindura. Uko wari uri ubu sikuri, kuko you are a new creation, wabaye musha muri Yesu Kristo. None gute uza kugumana ya ma habitude nyene, gute uza kugumana vya bintu nyene? Rero kanshi turemera Yesu nk'umwami n'umukiza, hama tukaja dusubira muri vya bindi nyene. Kumba ego c'est vrai, turabona ko biri normal, ego c'est vrai, it's a journey, si sprint ni marathon ugira buke buke, ni journey ugirana n'Imana, ariko ntibatubwira yuko amabituti yacu azohindura, ntibatubwira yuko hariho ibintu tuzobona ko bitakiri normal, donc tuzobona ko ibi inye vraiment nta importance mbishirako, ntibatubwira yuko tuzobura abagenzi bamwe, est-ce que barabitubwira? Bon, ego c'est vrai, urabibona neza yuko iyo uhindutse na environnement yiwacu irahinduka, ariko benshi muri twebwe, nka jewe nari nzi yuko nzogumana babagenzi nyene, pardon, jewe nari nzi yuko nzogumana babagenzi nyene, ego c'est vrai, benshi muri mwo benshi muri bo n'abagenzi banje, n'ubu baracara abagenzi banje, ariko ni benshi uzumva banyandike, nguracari muri vya bikizwa vyawe, nguracasenga muri vya vyawe, nomba yuko nca ndabelwanya kuri jewe, oya, ariko
si mbona yuko il me vexe ariko ndavuga ati none gamana qu'est-ce que ni igiki cahindutse genre ni igiki le simple fait yuko gusenga canke le simple fait yo kwerekana yuko ndi umwana wawe ndaca umwana wawe uracankunda ndacasenga mais juste parce que je viens de changer quelque chose abantu barabonye yuko hariho ikintu cahindutse muri wewe urumva donc tu ne te reconnais plus complètement tu te poses des questions et kenshi muri bo ntibashobora no kunakwishura je me souviens yuko hari igihe numva umengo hariho aho noja kubaza nti iyi situation numva vraiment iyi situation ntabona ingene noyikora mugabo tu te demandes none okay ni wagenda kubaza bagenzi biwawe uza wumva donc bamwe bakera sadiza uza wumva bakubwiye ngo none ngo babakizwa bawe ngo nta nyishu bagufitiye ni wagenda muri babandi bashasha genre tu essaies d'apprendre de connaître d'avoir une relation avec Dieu ni wagenda muri bajya nabo bazokuraba bon je nka je bandaba nka filme avuga ati ujyanye subitement elle sait si Dieu existe genre hariho ama regard hariho donc hariho ukuntu et toi tu te retrouves au milieu tu es au milieu you are a new creation you are born again uri mushasha urashaka kumenya ubwo bushasha urashaka kumenya iyo journey ugirana n'Imana uyigira gute donc des fois tu es perdu et ntibakubwira yuko le simple fait d'être perdu c'est normal c'est une nouvelle vie que tu entames ariko bamwe muri twebwe bategeza kudufata ukuboko bakadufata ukuboko bakatubaza how are you biriko bigenda gute ni hehe wumva yuko vyanse abo rero kenshi turababura peut-être ko babibaza ko tubizi mais ntitubizi baje ntitubizi na gato ntitubizi on ne sait rien babandi bakera ils veulent plus nous parler kubera bwa ibintu vy'ibikizwa vyiwe agiraze kutujuja agiraze kutubwira Imana agiraze kutubwira ibiki n'ibiki babandi bashasha nabo bibaza yuko you know everything but you do not know you don't know so tu te retrouves perdu complètement tu n'arrives plus à te reconnaître et tu te demandes Dieu quand même none biriko bigenda gute vraiment so since ko ari umuntu gushika so far hano amaze kushiraho novuga yabaye nka jewe donc a relating kuvyo mpejeje kuvuga sinon donc la deuxième partie nshaka gusoma muri Jean 3:3 ufise Bible ku impande yiwe ashobora gusoma na wene let me check yambu cane ok muri Jean 3:3 havuga Jésus lui répondit en vérité je te le dis c'est un homme né de nouveau il ne attends si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas avoir le royaume de Dieu. Right? So, okay. Quand ubaye born again, ntibakubwira yuko tu dois faire face à tes fautes, à tes erreurs, au comportement wari ufise. Comme j'ai dit au début, tu dois abandonner certaines habitudes. Tu dois te poser des questions sur toi-même. Tu dois kwicara ukabaza ya mana yawe mukagiranira une conversation. Parce que tu es né de nouveau. Uri mushasha. Muri yo uri mushasha kandi yaguhaye inkomezi. Mais tu dois faire face à tes fautes. Tu dois faire face à tes erreurs. Non pas que
there is no more condemnation in Jesus Christ. Imana yaramaze kukubabarira. Ariko ni nka kurya k'umwana akiri muto. Sinzi yuko benshi muri mwebwe donc abafise abana murabizi, umwana urashaka kumubuza gukora ikintu ariko ntikibuza ko adasubira kugikora, naho ba wamukubise, naho ba wamubabariye, naho ba wagize iki, ntikibuza ko adasubira kubikora. Ariko kandi akagaruka imbere yawe akagusaba ikigongwe cyangwa ugasaba kumukubita, mugasubiza hamwe ukamugirira ikigongwe. kandi c'est la même chose avec Dieu. Donc mais il faut que tu benshi muri twebwe tuba dukuze quand on accepte Dieu, rero uripoza iyo question muri uko gukura kw'iwawe, ukipoza iyo question uti les erreurs que j'ai faites dans le passé, est-ce que zirampesha icubahiro, zirahesha icubahiro Imana yanje, zirahesha icubahiro abantu bari autour de moi, zirahesha icubahiro abavyeyi banje, pourquoi mbandanya ndazikora? Donc sometimes ntibatubwira qu'on doit faire face à ces erreurs, ntibatubwira yuko on doit se regarder dans un miroir, hanyuma tukiraba tukavuga ati basi karabaye. Ivyo ntibabitubwira, and I'm like numva umengo wari kumbwira. Mugabo aussi umuntu wese ico ndiko ndatahura nuko umuntu wese agiriranira journey n'Imana différemment n'uwundi. Urugendo si rumwe, comme je l'ai dit, ni marathon, si c'est sprint. Urugendo si rumwe. Hi chicks, I am so sorry. I was talking in Kirundi. I am sorry, but I will try to mix Kirundi and English. I was saying, the journey with God, it's not the same. My journey will not be the same as yours. But one thing I know, it's if God wants us to have that relationship with Him, He will want us to really know Him, deep down know Him. Donc, izo erreur tuba turiko turafacinga zacu du passé, arashaka ko tuzizana imbere yiwe. Ntugire isoni ngo urumva ngo iki naragikoze ngo nagikoze nta na gato. Dasi umugenzi yanyibukije comment Dieu est bon. Dieu il est miséricordieux, il est bon. Urumva aragushaka uko nyene uri. Donc God wants you as you are. Rero ntukakekeranye, ntukavuga uti peut-être je sais très bien, urumva ntibambwiye. Urumva journey simwe ariko tugerageze dufatane ukuboko, genre je ndahari nzobafata ukuboko kubera ko ndacari mu rugendo. Des fois je ne sais même pas dans quoi je suis, je me pose des tas de questions. Mugabo, I thank God because I have a community nshobora kwirukangako. I have a community when I don't understand something, even when God is doing something for me and I'm like, God, I don't understand what you are doing for me, I have someone I can call. So I want you to know that you can call me or you can text me. C'est pas parce que batabikubwiye que jewe ntayiko ndabikubwira. Ndiko ndabikubwira. Kandi the more uzogiranira urugendo n'Imana, the more you have that relationship with God, the more you ask yourself some questions. Who am I? What is my purpose? Ni giki Imana yampamagariye kuri iyi si? Tu acceptes de te remettre en question kubera uzi neza yuko la remise en question irakenewe kugira ngo wimenye wewe nyene mu Mana urinde. Urumva? Tu es né de nouveau. Ona kurya uruyoya rukivuka rukenera ko barusiga. Uruyoya rukivuka rukenera ko baruha amata. Uruyoya rukivuka rurakenera yuko bamucaringa, bamwigisha gutambuka, bamwigisha nawe uru ruyoya. Donc tugerageze abantu bari autour de vous who are accepting Lord Jesus as their Lord and Savior, tugerageze tubafate ukuboko n'ababebe biwacu. Try to be there for them. Try to hold their hands.
bereka ingene banywa amata bafungura, bereka ingene bafungura, gufungura, kunywa amata. It's reading the word of God, bagayidinge, guide them, kuko barahari. Imana izobatubaza, bon, ego c'est vrai ntizobatubaza comme tel, ariko Imana yaradusavye ngo dukundane. Why don't you tell your friend yuko there's a God who is protecting you, there is a God who loves you, there's a God who is there for you, there's a God who wants to have a deeper relationship with you. If you don't tell them, no one will know. Some of them, no one will tell them. Ntawe uhari kugira bibabwire, urumva? Donc kurya uruyoya rukenera umuntu amucaringako, niko umuntu yakiriye Yesu n'umukiza akenera umuntu, niko nawe akenera umuntu amufata ukuboko, amwereka ubwo rugendo arimwo ko ari urugendo rwiza, amwereka yuko facing the challenges, Imana yaratubwiye yuko no mu bizoba bikomeye byose izoba iri kumwe natwe. One second. Pardon. Izoba iri kumwe natwe. So uwo mugenzi wawe, wewe hari aho umaze kwigeza peut-être, wewe uramaze kumenyera to read the word of God, uramaze kumenyera les prières du matin, uramaze kumenya akamaro ko kuja gusanga, le simple fait kuja gusenga on Sunday, uramaze kumenya akamaro kavyo. Mufata ukuboko, iyo journey ntayigire wenyene. Zimwe mu ma bouleversement nagize aussi, mbona umenga abantu ntibigeze bambwira, c'est que harabaye, kubera habaye changement radical de vie, harabaye une dépression itegerezwa kuhaba. Bon, hari haba itabako, je peux l'admettre, muga jewe naragize phase ya dépression, naragize phase y'ukwibaza ati none gamana, we wamvugishije je nakumenye, turiko turagiranira urugendo, ubu rero usabye kumuvinga ngo muvinge mu kindi gihugu. Okay, sawa, none ko usabye kumuvinga mu kindi gihugu ko atakintu na kimwe ndiko ndabona ngiye gukorayo. So this is God has to, genre, nta kintu na kimwe ikora ngo uyibaze ngo none ibintu uriko urakora n'ibiki, ngo wamenga uca guhinyisha ubwo nyene. Eka nije guhinyisha ubwo nyene, kandi umigendera bikwereka au fur et à mesure. Ariko rero iyo moma urayibamwo, kandi ukayibamwo umengo uri wenyene, kandi tu as tendance à vouloir que tes anciens mécanismes zigaruka. Tu as tendance à vouloir yuko kirya kintu wakoze dans le passé, kurya wari wibereyeho dans le passé, kurya wari wibereyeho, ukaca uvuga ati none burya bwose Imana ntiyamproteja ntayizi, burya bwose umwana ntiyangirira ibintu vyiza kandi ntayizi. None why do I bother myself you kubandanya ndi muri ibi inye kandi nzi neza yuko yo nkeneye ibintu canke genre hari aho nshobora kubironka kandi Imana ikaba iriko irantevya, birakugora, tu te sens vulnérable, urumva? Tu veux redevenir comme avant, tu veux reprendre tes manières du passé, ugasubira inyuma, ariko il faut umuntu agufata ukuboko akakwibutsa neza the reason why you have chosen that God. He chose you even before you choose him. He's your God, he's your father, he's your protector, he's your provider, he's everything, he's your everything. Rero sometimes kubera ko wabonye yuko deja de toutes les façons iyo Mana yari ihari bien avant, n'imbere yuko waturuti genda kwakiriye nk'umwami n'umukiza, yari ihari kandi yaraguproteje. Ariko ubu rero uyakiriye nk'umwami n'umukiza, utangiye guhura n'ibibazo, ucitangura kwibaza ati none burya bwose ni hatari mugabo. Rero naho ndiko ndavuga nti aba babebe, those ones who are accepting God, who are living that faithful journey, who are living that journey of God, tubafata amaboko, tubereke yuko it is amazing to be mu buzima uri kumwe n'Imana. Ego c'est vrai,
biragoye genre iyo tu avais une certaine vie yari imeze kwa kundi nyene genre biripangiye kwa kundi nyene urero haje umuntu aciye atangura kuguhinduza malesh urumva umengo mbega ibi n'ibiki oya vraiment so comme je disais je l'ai dit au début nabivuze que le regard des autres babagenzi bawe certaines personnes bazopréféra l'ancienne version de toi ivyo ntibakubwira how scary it is how scary donc hariho umuntu mwahora mukorana canke I don't know anyone ugenda kubaza ikintu akatakubwira ngo uracari muri vya bintu vyo gusenga and then you are asking yourself hariho ikintu kibi noba narakoze ariko ntibakubwira yuko yes la vie va changer yes la vie va complètement urabona iyi tablette ndayifise gutya la vie iraza guhindukira gutya non pas parce que duhinduye ibintu bibi non twakiriye Yesu wacu turaaccepte we are surrendering our lives to him we are obeying ico atubwiye nico tuzokora c'est vrai le regard des autres va changer le regard des autres sur toi va changer hariyo abazovuga ati rero ubu unye yibaza ngo kubera ngo ko yakijijwe canke ari mu Mana elle est au-dessus de nous pas du tout tu n'es pas au-dessus de ntavyo bibaza ariko hariho abazoza kubikubwira hariho bazovyibaza hariho abazoza kukubwira Mana vy'amajambo vyo tureka umva il y a des personnes qui vont pas accepter ton changement quand it is okay qu'ils acceptent pas ton changement it is your life it is your life it is your journey with God it's not theirs urumva bakwakira nk'umugenzi wiwa bakwakira uko nyene urumva rero le simple fait que les gens vont changer autour de toi tu peux te sentir isolé je nababwiye ko hariyo periode nabonye nagiye muri periode ya depression kubera ko navuga nti ibi byo nibiki I had a perfect non pas perfect ariko I had the life mu Burundi everything was nukuri vraiment kaba gato muga nkagiriranira genre nkiberaho uko nyene ariko ubu ndakiriye Mana ndakiriye Yesu turiko turagiranira urugendo ariko aranyereka uko nkwiye gukora ibintu ariko rero ariko aratuma mpindura ibintu kiriya kirahindutse arambwiye kiriya gihindure ndavuga nti ibi nibiki rero ubu aciye ambwira ngo va muri ico gihugu ngo genda mu kindi let me tell you guys navuze nti uradesize kugenda muri ico gihugu uraba isole ukarindira basi message y'abagenzi bawe bakubwira ngo basibite umeze gute amakuru yawe aske uriko uramererwa neza canke iki ukicara muri iyo nzu ukiraba gutya ukagira gute ukavuga ati none ibi nibiki kubera iki wari ufise une certaine vie okay dewe biri different ego I had to move mugafata ko ushatse kuburi no mu Burundi canke uri mu kindi gihugu urimwo je sais pas hi igihugu cose uba urimwo je t'assure yuko des fois ils ne nous disent pas que umva hariho isolement ubona umengo urimwo kuko bija ari bishasha bija ari vyinshi ta vie va changer urumva ta vie a changé bije bikuza kari vyinshi you have your friends hariho sometimes urabona iyo ugiye no mu kazi gashasha barakubwira ngo ugerageze kugendana nabo bari muri iyo cercle kugira wiadapte ibiki n'ibiki uriko uragerageza kwiadapta muri cette nouvelle vie avec Dieu mais il y a d'autres personnes bobo basanzwe bayirimwo ntibashaka ko winjira muri ako gacercle kiwabo kubera ko bo bifitiye leur vie bifitiye leurs habitudes haze mundi muntu urabakuye muri zone de confort yabo uri senta isolé and it is okay what I'm trying to say it is okay to feel lost it is okay to feel like there's no one who is there for you
because you have your new life. It is okay to feel like it's something new and I cannot handle it. It is okay to feel like ariko reka ndababwire ikintu kimwe. 1 second. Reka ndababwire yuko your friend, it is God. Your friend, it is God. Your journey is going to be amazing. Ibintu vya mbere bizobafasha ni Bibiliya yera. Donc you can have it in Kirundi, in French ndasiye, in English nkoresha telefone. Ariko nshatse kukubwira yuko uwo mugenzi wawe ariko akwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, mufata ukuboko. She's lost, he's lost, mufata ukuboko. He feels like he's alone, mufata ukuboko. Check up on him, check up on her, muhamagare. Urumva yumve yuko urahari, naho mutakiri muri monde imwe, naho uri umugenzi wiwe mutakiri muri monde imwe, muhamagare. Wewe nawe uri muri uzi neza iyo mana, uzi neza la relation que les gens peuvent avoir avec Dieu. Muhamagare, mube hafi. Check up on your friends, guys. Check up on your friends, barahari, barabakunda. It is scary. Ari bishasha birateye ubwoba. Tout changement irateye ubwoba. I'm sorry. Tout changement irateye ubwoba. Iratera ubwoba. Uribaza neza ivyo urimwo. C'est parfaitement normal. Ariko, when you don't check up on your friends, nababwiye, jewe ego c'est vrai ako ga période de dépression naciyemwo. Some of my friends, new ones, barampamagara. I did not want to talk to them. Ariko they kept pushing. Kubera ko bazi neza peut-être ivyo nariko. And allow yourself to cry. Wumve yuko, you can cry. You can cry. You can ask for help. You can talk to someone. Nababwiye vyanse mubuza bo muvugisha. Muze mumbwire uti Anaïs, I want to talk to you. Ibi bintu sinzi ko ndabitorera inyishu. Ibi bintu sinzi ko ndabibona. Can we pray together? I'll be gladly here for you and pray with you. Kubera ko ndazi neza, it is scary. It is scary, but God is there. God is with you. Thank you so much. Thank you. Na vyinshi nahise mvuga actually, nari nateguye yuko nza kuvuga que 45 minutes, hama après 45 minutes, tena allowinga 15 minutes, abantu bashoboye kumbaza ibibazo. Si jamais vous avez des questions, nukuri, you guys are allowed to ask me any questions about ivyo nari mpejeje kuvuga. And I'm so sorry for each and everyone who speaks English, who joined and couldn't hear what I was saying. I am so sorry. Ariko ndashima Imana cyane ko yashoboje kugira, even if iyo bari nto, ndazi neza yuko mutima mweranda arafise une raison yashatse yuko iyi live ndayikora. Si jamais y a une personne rero yoba afise question mu bo twatanguranye canke mu babifashe au milieu, you are allowed to ask me questions. Ndahari and ndaza kubishura. Umva, niravye umwanya munini devant la caméra, please ask your questions. You guys don't have any questions? Oh, okay. Kubacerewe, ndabahe resume. Nukuri mumbabarire cyane kubacerewe. So, resume, nariko mvuga sur iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, the scary thing people don't talk about. Mostly the scary thing that happened to me, jewe, and I would not want anyone to face it. Kandi duhari. So some of the scary things, nuko tu laisses partir ton ancienne vie, l'ancienne version de toi iragenda, which is normal kubera ubaye une nouvelle créature, ubaye umuntu musha muri Yesu Kristo, donc ntuzeya yawe iragenda, personnalité yiwawe wari ufise
byinshi muri wewe urabona kurya duhinduka au fur des années, kurya wumva yuko hari ibintu bikubihiye. C'est la même chose, hari ibintu uko tugenda turakura turagira ubwoba, uko tugenda turakura turahinduka, ariko rero iyo wakiriye Yesu birahinduka gusumba, kubera ko you are starting to have that relationship with God. Hama Imana iragusaba ibintu bimwe kubirasha prise, iragusaba kubireka kugira ngo abe ariyo yifatira contrôle. Donc tu dois abandonner certaines de tes habitudes, which is scary. Tu vas perdre des relations, des amis, batazogutahura, tu ne vas plus te connaître complètement. Uzovuga ati mbe ibi bintu biriko biranshikira nibiki. Hariho abafacinga depression, notamment moi narafacinze depression kubera nabona umengo nta numwe ntahura, nta numwe nyumva, nta numwe ahari kugira nyumvirize, nta numwe umva, ma vie est en train de changer subitement, none kubera iki ata numwe ahari, urumva nukuri. God bless you too Cynthia, urumva nukuri vraiment birateye ubwoba. And then natanze exemple y'umubebe, kurya umubebe akivuka aba n'uruyoya, donc baramwigisha gufungura. Mu gufungura, iyo ndiko ndavuga gufungura, uvutse muri Yesu bamwigisha gusoma ijambo ry'Imana mperahe. Mbega muri Bible ndayugurura nkahera ngaha, nkahera muri Genesis, umva itanguriro, nkahera gushikaho debut, ndayisoma gute, ninterpreta gute ijambo ry'Imana. Ivyo byose tuba dukwiye abantu badufasha, urumva. Ivyo byose ntibatubwira how scary it is, how scary iyo ugiye muri eglise canke ahantu abantu bakakuraba bizama, uvuga uti mbega ndaryana meze gute, urumva. Ivyo byose ntibatubwira how scary it is, ntibatubwira ni gute wanterpreta ijambo ry'Imana. Mbe ntatahuye ivyo Imana iriko irambwira canke ivyo Imana iriko irankorera, ni gute ndabibamwo, ni gute, ninde nobaza, ninde nobaza. Some of us turagenda kuri Google, turagenda kuri ChatGPT, urumva. Ariko turakwiriye, donc tuba dukeneye abantu badufata ukuboko, kurya umubebe bamwigisha gufungura, bamwigisha gutambuka, bamwambika. Niko no muri Kristo Yesu dukeneye abantu badufata ukuboko, batuba hafi. Donc hariho abantu batazokwemera ton changement à toi, hariho abantu bazocritika tout ce que tu vas faire juste parce que tu viens de changer. C'est une partie très effrayante nukuri, kubera ko le monde ne va pas accepter ton changement. Et si le monde n'accepte pas ton changement, tu vas vouloir retourner dans tes mauvaises habitudes, canke dans tes habitudes anciennes, kuko n'ubundi uvuga uti n'ubundi Imana irambaye hafi, n'ubundi Imana iri kumwe nanje, n'ubundi Imana iramprotege, n'ubundi Imana yo mana we umva yama iriko iranzigama. Mbega ubuhoho, kubera iki noja kwiyegurira yose, noja kwiyegurira wese, ni igiki kiza guhinduka? Ubuhoho nta n'umugenzi ngifise, ubuhoho nta n'iki mfise. Donc birateye ubwoba, biragutera ubwoba. And it is normal te sentir isolé, te sentir perdu. Nukuri c'est parfaitement normal. Ico rero nako ndasaba ni uwo wese yabiciyemwo, cyangwa uwo wese ushaka kuba utabiciyemwo, mugabo ukaba uzi neza yuko dans la vie on a besoin de personnes. Kurya Yesu yarungitse ses disciples kugira bagende bazane d'autres disciples, donc bagiye kubigisha, barigishijwe nabone. So tube hafi y'abandi, tube hafi yabo, those who are born again, those who are accepting Lord Jesus Christ, those tubabe hafi, tubumvirize, kubera ko they are facing challenges zisumba. Kandi hoho rero muze murabe yuko wakiriye na Yesu, you are obeying God, you are surrendering your life to God. Nama challenges aba menshi, ibibazo biba byinshi. Ndase umugenzi iyo shikiwe n'ikibazo ndamubwira reka tubisengere, ngo na Yesu vraiment ngo tusenga ngo tumusaba ibintu byinshi, ariko he's our father, none ntagisavye papa wanje noza kugisaba nde, ntagisavye papa noza kugisaba nde. Yarakreye ibintu byose byo kuri iyi si. Iyo hariyo umuntu twari kumwe yambwiye ngo Yesu ngo God muramuminimiza cane gose, alors que ni ikintu kiri big, genre kurya yakuye aba Israelite muri Egypte, how you call it agatuma Mose a separa kirya kiyaga,
ni ibintu biri big urumva ni ibintu biri big subira inyuma urabe dans tes erreurs ahantu Yesu yabanye nawe without you knowing yuko ari kumwe nawe rero this time you are with him uriko urafacinga ama challenges you are scared and you are alone uri isole and you are asking yourself what am I gonna do urumva there are people who are here to listen to you, who are here to help you. Sinzi yuko nagize resume nk'ubikwiriye watahuye ce que nashatse kuvuga. I am doing good, I'm doing fine, thank you. So I am here to respond to your questions. Nukuri ufise question wese anyandikire ndaza kumwishura. I am so sorry no one will join my live tonight, ariko uwifuza yuko twogira iyindi live ya kabiri tukavuga ku yindi sujet iri plus approfondie par rapport à ça, peut-être akaduha na témoignage yiwe kuko je moi je vous ai partagé uko jewe biriko birangendera uko je vyangendeye. Nukuri you are allowed. How did you deal with friends batari born again, maybe bari traumatisé n'ivya bakijijwe? Okay, how do I deal with friends batari born again? They are my friends. Born again or not, they are my friends. I will still praying for them. I will still be there for them. C'est vrai, benshi muri bo bari traumatisé. Ndase n'umugenzi who yarakijijwe and then arambwira ngo je ngo nabonye byinshi ngo ngo bakitwa ngo ibintu bankoreye ngo vyabaye byinshi, ariko I allow herself to be her. I allow herself kuba we, kumbwira ibimubakiye, and I pray for her. Sindabasunika, siniyelwanya kuri bo. Unfortunately nyene urumva ko Yesu je yansavye ngo mve mu Burundi nze hano, ariko iyo nje mu Burundi I take time kubona umwe, I take time gusangira n'umwe, I take time kubonana n'umwe nkamubaza how can I pray for you, how can I be there for you. Urumva jewe kuri jewe, either you are born again or not, you are still my friend. Mwese muri mari zanje. Urumva sinzi ko nishuye ta question uko wayifut, ariko jewe this is how I deal with friends who are not born again. I allow them to be who they are. I allow them to be themselves around me, hanyuma nanje nkaba who I used to be, ariko nka acknowledging yuko God is now who is guiding my life, nka acknowledging yuko I am there if they need anything, kandi I pray for them every single day, and offering the prayer request, barazi neza yuko anytime they can call me. C'est vrai biri traumatisant, ariko gukizwa ni mu mutima. Urumva peu importe n'abari catholique bariko barankurikira uno munsi, le pape yarasavye yuko le jeûne de cette année tuba plus mu majambo tuvuga, non pas ngo twisonze inyama canke iki n'iki. Donc c'est la même chose. Ushobora kuba udakijijwe, genre ushobora kuba utari mu protestant, ushobora kuba uri mu catholique, ushobora kuba uri mu musulman, twese dusenga Imana imwe. Urumva gusa biri different muri secteur, nanje ko muri secteur biri different uko umwe wese abibona, mugabo jewe allow anyone to be my friend. So I don't know if anyone else has a question. Ndahari kama mreka twumvirize ndirimbo. Who are we going to listen to? Iyi ni mu ndirimbo za mbere, quand même igihe nakira Yesu nk'umwami n'umukizwa, yabaye ikiri ma chanson. J'attends vos questions. D'abord, il y a encore 5 minutes pour vos questions. Si jamais il n'y a pas d'autres questions, on peut clôturer ici. D'abord, mais quand je kugira partie 2, uwo wese yokumva yuko yifuza, hari ikintu ntavuze, yifuza réellement yuko
kila siku yifuza réellement yuko ndakivugako canke wewe yoshaka kukidupartaja arahawe ikaze ashaka kunyandikira inbox and then we will plan part 2 of this live. I will be trying guys, nzogerageza kuza le plus possible hano kugira ngo dushaka kuganira sur l'entrepreneuriat, dushaka kuganira about God, dushaka kuganira about relationship, any topic muzonzanira nzoyivugako, nzogira ico ndayivuzeko. So your questions, you still have 5 minutes and I'll be going. Ni wewe mwenye nguvu, mwenziwe na nguzo kila siku na kesho umilifu. Hey, your question guys, nanu ase question. Ebenezer, umenitoa mbali, Ebenezer, bado watembea nami. Umenitoa mbali, milele Bwana, takuwa mimi. Hey, nibaza ko 5 minutes nabaye ni nyinshi kubera ko you guys are not asking questions. So wewe jiwe na nguzo kila siku na kesho kamilivu. Sana wako wewe wenye nguvu. Ebenezer, umenitoa mbali, Ebenezer, bado watembea nami. Ebenezer, umenitoa mbali, milele Bwana, itakuwa mimi. So thank you so much guys, thank you cyane kubashoboye kuza muri live. I'll be saving this live for those of you batashoboye kuyikurikirana yose. If after watching it you have questions, nukuri ndahari, you can send them in DM. Thank you so much kuba yaje kuva le début gushika à la fin. You guys are a blessing. May God bless you. May God be there for you. May God fulfill any of your needs. Kuko irazi neza ivyo mukeneye gusumba mwebwe nyene, irazi neza na ryari mubikenewe. So allow me to finish with a small prayer. Hanyuma ubandanye mugira ijoro ryiza. Umva inbox yanje iruguruye. Si vous avez des questions, si mufite propositions de sujet, nta kibazo, nahone I am wide open. Mwami Yesu wakoze kubana natwe, wakoze kugendana natwe, wakoze mwami ko wampaye ikwiriye n'ikibereye cyo kubavugisha. Ndifuza yuko mwami Imana, kandi ndizera neza yuko ijambo ryawe ryasohotse hano, ijambo ryose ryavuye mu kanwa kanje mwami Imana, umunwa yari jewe ariko amajambo yari wewe. Nizere yuko byagize ico bimarira umwe wese muri twebwe, kuko uri mwiza, kuko ugira neza, kuko udukunda kandi utwereka urukundo rwawe. Urakoze mwami, ishimwe ryose ribe ryawe. In Jesus name I prayed, amen. Mugire ijoro ryiza. God bless you too. Nukuri mwakoze cyane gose. Those of you muriko muraza arafa, nukuri mwihangane, Imana bahezagire. Je sais que imaze umwanya muto live, ariko kwa mama sinayikumara amasaha 2 ndiko ndivugana mu bitahure. Imana ibampezagirire. Je vous fais plein de bisous.